So printing it out is not possible unless we turn on the generator. It's a whole thing. So if you can see Oh, me, I will tolerate that I can't see you. I'm sorry. I hope I don't make this too impersonal today. I'm sure that not. We shall introduce you just very briefly, and then we can start. Okay? I'm sorry, what was that? We shall introduce you, I didn't hear that. and then we shall introduce you. Oh, you want? Yes, please go ahead. Okay. You want to Итак, introduce me? yes. Дорогие преданные, Харе Кришна, примите, пожалуйста, наши поклоны. Сегодня у нас в гостях Матаджи Вишвадхика, ученица Шрилы Прабхупады, удивительная вайшнави, мама, бабушка, которая все эти годы служит в миссии ИСККОН. У нее есть самый-самый разный опыт и каких-то сложностей в духовной жизни, которые им с супругом удалось преодолеть. И она с радостью очень щедро делится своими реализациями, своим опытом в своих лекциях. И недавно мы разговаривали с Матаджи Мандакини, и Матаджи Мандакини сказала, что Матаджи Вишвадхика – это самая разумная женщина в ИСККОН. I am telling that Mataji Mandakini told Vishwadhika is the most intelligent woman in ISKCON. Vishnu, Vishnu, Vishnu. So please accept our obeisances. Thank you very much for joining us today, and the floor is yours. Thank you very much for having me. I've been traveling actually for the past 2 weeks and just arrived here in Sharanagati in Canada. You want to translate? I'm I sorry, can't hear you. I was muted. Я путешествовала последние несколько недель, и сейчас только прибыла сюда, в Шаранагати, в эту общину. But I want to tell you that I very much appreciate being able to give this class. Но я хочу сказать вам, что для меня невероятно ценна возможность дать сегодня эту лекцию. I was quite distracted, but yesterday afternoon I had to. I was on a long flight, and because I knew I had to get this class ready, the whole flight went by as if only 2 minutes, because I was so absorbed in preparing this class. Я I was very happy. Мне нужно было готовиться к лекции. Этот длинный перелет прошел буквально как 2 минуты. So let us begin. Итак, давайте начнем. Reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, Verse 20. Мы Nama читаем Om Шримад Vishnu Бхагаватам, Padaya Krishnastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Pasacha Desatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Dvaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavindam Om Agnati Marandasya Gana Gana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I didn't give you a chance to translate the canto and chapter and verse number.
You want to go ahead and do that? Yeah, yeah. Damodar Priya has some problems with internet connection, and I will translate. Да, мы You're читаем. not hearing me? Yes, I can hear you. The translator has some problems. Дамодара Priya Oh, Mataji. I see. But мы сейчас читаем первая песня Шримад Бхагаватам, 15 глава, 20 стих. Мгм. So I should wait because there's a problem. No, you can continue and I will translate. Okay. All right. So Soham Nripendra Rahita Purushottamena Sakya Priyena Surida Ridayena Sunya Advani Urukram Parigraham Angarakshan Goper Ashadbir Abaleva Vinirjitosmi. Would you like to read the translation and the purport in Russian? Извиняюсь. О император, сейчас я разлучен с моим другом и доброжелателем, ближе которого у меня никого не было, верховной личностью Бога. Поэтому мое сердце как будто совершенно опустело. В отсутствие Кришны, когда я был телохранителем при его женах, меня одолела толпа пастухов-язычников. Комментарий его божественной милости Ача Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупады. В этом стихе заключен важный вопрос. Как же случилось, что Арджуну победила толпа низких пастухов? И как эти обычные пастухи могли коснуться тел жен Господа Кришны, которых защищал Арджуна? Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет это противоречие, исследовав Вишну Пурану и Брахма Пурану. В этих Пуранах говорится, что однажды небожительницы умилостивились своим служением Аштавакру Муни, и тот благословил их, сказав, что они смогут стать женами Верховного Господа. Тело Аштавакры Муни было искривлено в 8 суставах, и поэтому, когда он весь изогнутый передвигался, это выглядело очень забавно. Дочери полубогов не смогли сдержать смеха при виде его движений, и, разгневавшись на них, Муни проклял их, сказав, что их захватят разбойники, несмотря на то, что Господь будет их мужем. Позже девушки вновь умилостивили Муни своими молитвами, и он благословил их, сказав, что они вновь обретут своего мужа даже после того, как их похитят разбойники. Поэтому, желая, чтобы исполнилось предсказание великого Муни, Господь сам похитил своих жен, храним Харджуной, а иначе они сразу бы исчезли со сцены, едва разбойники прикоснулись бы к ним. Кроме того, некоторые гопи, молившиеся о том, чтобы стать женами Господа, удовлетворив это желание, вновь заняли свое прежнее положение. Господь Кришна после своего ухода хотел вернуть все свое окружение к себе, и все они были призваны обратно к Богу, но при различных обстоятельствах. Om Ekinatimandasya Gana Gana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkness of ignorance, and my spiritual master is opening my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был So, this, go ahead. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель, открыл мне глаза, озарив мой путь светом знаний. In, in the beginning of Shrimad Bhagavatam, Srila Prabhupada writes
that even though his composition is imperfect, meaning his grammatical perfection may not be there, still, because of the subject matter being the Supreme Personality of Godhead and his devotees, Шрила Прабхупада в начале Шримад Бхагаватам пишет, что даже если его труд несовершенен из-за каких-то грамматических недочетов, но все же он повествует о верховной личности Бога и его преданных. even though imperfectly composed, the narration is perfect. Даже если Шримад Бхагаватам несовершенно составлен, но повествование совершенно. So right now we may be struggling a little bit with technicalities, but still the association and the kata is perfect. Даже если сейчас у нас возникают какие-то технические сложности, наша катха и общение совершенно. So this chapter, as many others, proves that there is nothing boring about Shrimad Bhagavatam. Nothing boring. Boring. You mean boring means, Ага, oh, yeah. not interesting. Ага. То есть это доказывает, что в Шримад Бхагаватам нет ничего скучного. This is actually a very deeply poignant chapter. It's a very emotional chapter. Эта глава очень глубокая и эмоциональная. It's actually Arjuna's heartfelt lamentation after the departure of the Lord, who was his dearmost friend. And also, there was a family connection. His sister was married to him. Эта глава повествует о сердечном сожалении Арджуны об уходе Кришны, и также у них была родственная связь, потому что его сестра была замужем за Кришной. Ой, сестра Кришны была замужем за Арджуной. And so, of course, when we feel separation from someone, what we do is we remember their activities that endeared that person to us. И когда мы чувствуем разлуку с кем-то, то вспоминаем какие-то действия этого человека, и тогда чувствуем, что он дорог нашему сердцу. And so, this is what Arjuna is doing. He's remembering all of the wonderful pastimes of Krishna. И именно это и делает Арджуна. Он вспоминает замечательные игры Кришны. So, this pastime is actually particularly interesting because Arjuna is recounting how Krishna manifested himself as rogue cowherd men. И эта лила особенно примечательна, потому что Арджуна вспоминает, как Кришна проявил себя как несколько пастухов-разбойников. We should note that he did not manifest himself as one rogue cowherd man, but as many rogue cowherd men. И примечательно, что Кришна не проявил себя просто как один пастушок-разбойник, а много их. So this actually reminded me when I was reading the purport of the Brahma Vimohan Lila pastime. Когда я читала комментарий, то вспомнила о Лиле, которая произошла с Брамой.
At this time, during that pastime, Krishna manifested himself to become each and every one of his cowherd friends and calves. В той лилии Кришна распространил себя во всех своих друзей, мальчиков-пастушков и телят. He didn't just manifest himself as a bunch of clones where they all looked alike, like all the cows or calves were all white with black spots, or all the cowherd boys were all looking the same. No, Krishna manifested himself individually as each cowherd boy and as each calf. Но Кришна не просто клонировал себя и распространил в одинаковых коров белых с черными пятнами или одинаковых мальчиков-пастушков. Нет, они все были индивидуальны, все были личностями. The only time I've ever seen that is when I was a little girl. I would watch cartoons on TV, and sometimes the cartoon characters would replicate themselves on the screen. И единственный раз, когда я видела это в жизни, когда я, будучи маленькой, смотрела мультики, то видела, что иногда герои мультиков как бы раздваивались на экране. But this pastime wasn't a replica in that way. It was completely amazing. Но в этой лилии это было не просто клоны, это было абсолютно удивительно. Krishna can do anything. And actually, as we read Shrimad Bhagavatam, we can see how Krishna manifests himself in so many amazing ways throughout the Bhagavatam. Кришна может делать все, что угодно. Когда мы читаем Шримад Бхагаватам, то видим, как Кришна проявляет себя во множестве разных форм. For example, when he manifested as Lord Vamanadev, he manifested himself as a dwarf Brahmin boy. Например, когда он принял облик Ваманадева, он был мальчиком, карликом, браманом. And he asked for 3 steps of land. And Bali Maharaj said, well, of course, you can take 3 steps of land. But И instead of taking 3 little steps, go ahead, I'm sorry. И он попросил сделать 3 шага, и Бали Махарадж сказал: «Хорошо, конечно». In 2 steps, he covered the entire creation. Но 2 шагами он покрыл все творение. So the only thing Bali Maharaj could do was ask Krishna, please put your last step on my head. И единственное, что оставалось сделать Бали Махараджу, это сказать: «Пожалуйста, сделай свой последний шаг мне на голову». So that's pretty amazing. A dwarf Brahmin boy who covers the whole universe with 2 steps. И это действительно удивительно, когда карлик Брамана покрывает всю Вселенную 2 шагами. When Mother Yasoda looked into Krishna's mouth because he had eaten dirt, he manifested the entire material and spiritual worlds. And then he covered her with Yoga Maya.
so she would forget that she had just seen all this in her little child's mouth. Когда Кришна поел земли, и мама Ешода заглянула ему в рот, то она увидела материальный и духовный мир. И затем Кришна покрыл ее йогамай, и она тут же забыла то, что видела во рту своего маленького ребенка. And during Brahma Vimohan Leela, Krishna manifested himself as the cowherd boys, but he also appeared in the presence of Lord Brahma as a little cowherd boy holding a little bit of rice in his hand, rice and yogurt. И вот в Лиле с Господом Рамой Господь распространил себя мальчиков-пастушков, но он также появился перед Брамой в образе мальчика-пастушка, держа немного риса и йогурта. So we can just imagine, there's Lord Brahma with 4 heads, prostrating himself in front of a little cowherd boy. It's almost, it's amazing to think of this pastime. Подумайте только, как удивительно. Четырехголовый Господь Брама и маленький мальчик-пастушок. And when the gopis were looking for Krishna in the forest of Vrindavan, he tricked them by manifesting his Vishnu form, 4 arms. Can you repeat once again, please? When the gopis were looking for Krishna in the forest of Vrindavan, he tricked them by manifesting his Vishnu form. Мгм. So they didn't Когда recognize. They were looking for Krishna and there was Vishnu. Мгм. Когда гопи искали Кришну в лесу Вриндавана, он обманул их, проявив форму Вишну, и они не узнали его, потому что они искали Кришну. So there is Krishna standing there looking like Lord Vishnu. But when Sri Radha came along, she said to him, "Have you seen Krishna?" We all know what happened. He couldn't maintain his Vishnu form. He went back to his Krishna form. Итак, Господь Кришна стоял в лесу в форме Вишну, но когда к нему подошла Шри Радха, мы все знаем, что случилось. Он не мог дальше оставаться в своей форме Вишну и вернулся обратно в форму Кришны. So this is one instance where Krishna could actually not manifest his mystic opulence. Это один из примеров того, когда Кришна не смог проявить свое мистическое могущество. Because of Sri Radha's unlimitedly pure love for him, he had to reciprocate with her, and he could not maintain that opulence. Так как Шри Радха испытывает очень чистую любовь к Кришне, он был вынужден ответить ей взаимностью и не мог больше проявлять это могущество. This is actually Krishna's pleasure. He is reciprocating with the love of his devotees. Because they offer themselves completely with no reservations, he will make whatever arrangement is necessary to reciprocate perfectly with them. Кришне доставляет удовольствие отвечать взаимностью на любовь своих преданных, которые отдают себя полностью, без остатка для служения Кришне. И тогда он отвечает им взаимностью. In this remembered pastime, Krishna is reciprocating perfectly
with his wives, with Ashtavakra Muni, and with Arjuna. И если мы поговорим об этой лилии в комментарии, то Кришна отвечает взаимностью своим женам Арджуне и Аштавакре Муни. So how is that? So let us first look how Krishna reciprocated perfectly with the Muni and his wives. Давайте сначала посмотрим, как Кришна совершенным образом ответил взаимностью Муни и его женам. What actually happened, as we remember from the verse, is that Krishna became the rogue cowherdmen. И, как мы помним из стиха, Кришна стал разбойником-пастушком. That way, their pure transcendental bodies would not be touched by ordinary materialistic men. Таким образом, тела жен Кришны не тронули обычные материалистические люди. So by doing this, Krishna actually honored the blessing of Ashtavakra Muni, who had been pleased by the daughters of the demigods and had been blessed to have the Supreme Lord as their husband. И таким образом он выполнил обещание Аштавакры Муни, которое удовлетворили дочери полубогов, и который пообещал им, что дать, что Господь будет их мужем. And he also honored the curse of the Muni, that they would be kidnapped by rogues. И он также выполнил проклятие Муни, что они будут украдены пастухами, разбойниками. And then after honoring the curse of the Muni, he also fulfilled the subsequent blessing of the Muni that they would regain Krishna as their husband after being kidnapped by the rogue cowherdmen. И выполнив проклятие Муни, он также выполнил его следующее обещание о том, что они снова обретут Кришну в качестве их мужа. So this is amazing Krishna. By doing one thing, he accomplishes so many purposes. Вот такой удивительный Кришна, одним, он одновременно достигает стольких целей одним делом. He also perfectly reciprocated with his devotee Arjuna. И он также совершенным образом ответил взаимностью Арджуне. By plunging him in an ocean of lamentation, thinking that the reason he was not able to protect Krishna's wives was that he was not there, meaning Krishna wasn't there, and therefore he was not strong enough or powerful enough anymore to be able to protect Krishna's wives. Арджуна погрузился в океан скорби, думая о том, что ему не удалось защитить жен Кришны, потому что Кришны уже не было там, и потому что он не был достаточно силен, чтобы защитить их. So this ocean of lamentation was actually so great that he was able to remember Krishna, so that he was again in Krishna's presence. We'll read about this later on, by remembering his instructions spoken on the battlefield of Kurukshetra. И
Кришна погрузил Арджуну в такой великий океан скорби, что благодаря этому Арджуна мог помнить Кришну и так, словно он присутствовал рядом с ним. И мы и позже прочитаем о том, что Арджуна помнил Кришну, а, помня его наставления, которые он дал на поле битвы Курукшетра. And so, even though we see Arjuna is lamenting now, as much as he is lamenting, he will be in ecstasy, remembering Krishna's instructions on the Bhagavad Gita. И хотя мы видим, что Арджуна погружен в великую скорбь, но с такой же степенью он будет погружен в экстаз, когда будет вспоминать наставления Кришны в Бхагавадгите. And that ecstasy was actually, we will read how that ecstasy was even greater than when he actually heard the instructions. И этот экстаз, когда он вспоминал наставления Кришны, был еще больше, чем когда он впервые услышал эти наставления. And so it is for this reason that Arjuna was plunged in this ocean of lamentation. И именно по этой причине Кришна погрузил Арджуну в этот океан скорби. And so, even though we're not such great devotees as Arjuna and many, 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 many others, we actually need to cultivate this understanding that Krishna is also reciprocating with us. Но даже если мы не такие великие преданные, как Арджуна и многие другие, нам нужно культивировать в себе понимание, что Кришна отвечает нам взаимностью. This is what being a devotee in ISKCON is all about. И это то, что означает быть преданным в Искон. We are being trained to become conscious of Krishna. That's what ISKCON means. International Society for Krishna Consciousness. Мы учимся быть сознающими Кришну. Это означает Искон, Международное общество сознания Кришны. We have rules and regulations. У нас есть правила и предписания, But those rules and regulations are there so that we can become conscious of Krishna. но эти правила и предписания нужны только для того, чтобы мы стали сознающими Кришну. Arjuna actually shows us by his example. On the battlefield, he was overwhelmed by lamentation. Арджуна показывает нам благородный пример. На поле битвы он был удручен скорбью. He was lamenting about everything. He didn't want to kill so many people. He was afraid of that killing so many people would plunge society in irreligiosity. So much lamentation. Arjuna was filled with lamentation. Арджуна сожалел буквально обо всем, о том, что ему нужно убить такое количество людей. Он боялся, что общественный устой разрушится, что религия придет в упадок. То есть у него было столько поводов для беспокойства. And does that sound familiar? I don't know about you, all of you, but for me, I am so often filled with lamentation. I am so often mesmerized by the attraction of the material energy. I become bewildered, confused, and depressed by the kicks of Maya. Как вам это отвлекается? Похоже на нашу реальную жизнь.
Я не знаю, как вы, но я часто чувствую э, скорбь, непонимание, что меня очаровывает материальная энергия, и я чувствую э, удары Майи на себе. Being overwhelmed. This is a word that certainly describes the conditioned soul. То есть обусловленная душа м, м, не может справиться с натиском всех этих эмоций и переживаний. So what did Arjuna do? On the battlefield, И, he he overwhelmed his lamentation by surrendering to hearing Krishna's instructions. и что же сделал Арджуна на поле битвы? Он преодолел свою скорбь, предавшись процессу слушания наставлений Кришны. And now again he's overwhelmed, and he will conquer that by remembering those instructions. И сейчас также его переполняла скорбь, и он победил ее, вспомнив эти наставления. So, as devotees engaged in sadhana bhakti, we have to cultivate seeing Krishna in the difficult and mesmerizing circumstances of our lives. И как преданные, практикующие садхана бхакти, мы должны научиться видеть Кришну в трудных обстоятельствах или наоборот, когда майя очаровывает нас. So, just like Arjuna did, he heard the instruction, and then he remembered the instruction. И так точно поступил Арджуна. Он сначала услышал наставления, а потом вспомнил о них. So, just like for myself in the past week, I was visiting with family with my son, who is no longer directly a devotee. And I was happy to be with him and with the grandchildren. But so little Krishna Katha was there. Как, например, у меня произошло на прошлой неделе, я навещала э, сына, который сейчас уже не является непосредственно преданным, и я была так счастлива провести время с внуками, но было так мало Кришна Катхи. So my service in the past week was actually just to be very kind and very nice and loving to everybody, cooking some prasadam. И поэтому мое служение на прошлой неделе заключалось просто в том, чтобы быть доброй по отношению ко всем, давать им свою любовь, ну и, конечно же, кормить просадом. I did get up early every morning before everybody else got up, and I chanted all my rounds and I read Shrimad Bhagavatam. Still, after the week was over and I got on the plane, I felt empty. И я вставала очень рано и вычитывала все свои круги до того, как просыпались все остальные. И я читала Шримад Бхагаватам, но все же по истечении недели я чувствовала себя опустошенной. And my determination had been to use this time to prepare this class that I'm giving now. И у меня была решимость использовать это время, чтобы подготовиться к лекции, которую я сейчас даю. But I had no desire, no taste for doing it. Но у меня не было ни вкуса, ни желания это делать. I had this stupid video cartoon in my face and I couldn't turn it off. У меня перед глазами мелькала какая-то
ну, какой-то глупый мультик, и я не могла его выключить. But by the mercy of Srila Prabhupada, and by your mercy, because you asked me to give class, so Srila Prabhupada was manifesting actually through you, my godbrothers and godsisters. И но по милости Шрилы Прабхупады и по вашей милости, потому что вы попросили меня дать эту лекцию, Шрила Прабхупада проявил себя через вас. I just put it all aside and I did it. Я отодвинула все в сторону и сделала это. And I was so happy as soon as I started to. Krishna was there in his service, in remembering him, and in padasevanam, in serving the lotus feet of the devotees. И как только я приступила к подготовке к лекции, я почувствовала, что Кришна есть в служении, в памятовании о нем и в Падасеванам, в служении преданным. So this is what Krishna consciousness means. It means to see Krishna in our daily life. We have to look for him. И вот осознание Кришны означает видеть Кришну в нашей ежедневной жизни. Мы должны искать его. Where is my opportunity to remember Krishna? Где моя возможность помнить Кришну? Sometimes that opportunity comes when we're forgetting Krishna the most. Иногда такая возможность приходит, когда мы больше всего забываем Кришну. Another point I was thinking of as I was preparing the class is that this verse also gives us the opportunity to appreciate our disciplic succession. И другой аспект, который я бы хотела затронуть в этом стихе, это то, что у нас, ну, он дает нам шанс помнить нашу, цепь ученической преемственности. You notice that even Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he didn't just concoct an understanding of what happened here. He did research in the Vishnu Purana and the Brahma Purana. Вы заметили, что Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура не просто дал нам какое-то свое понимание того, что случилось, а исследовал Вишну Пурану и Брахма Пурану. And Srila Prabhupada, in writing his commentary, he refers to the explanation of Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. И Шрила Прабхупада в своем объяснении в комментарии ссылается на Шрилу Вишванатху Чакраварти Тхакура. Without these explanations, we could never understand. Без этих объяснений мы бы никогда не поняли. So we should have no fear. И поэтому нам не нужно бояться. Because Srila Prabhupada, in all of his purports and his transliterations, because Sanskrit words can have so many different meanings, he explains the most esoteric philosophy. What does it mean esoteric? He doesn't explain this by speculation, but by referring to our previous great acharyas. Шрила Прабхупада в своих комментариях и также переводе стихов, так как у санскритских слов может быть много значений, он ссылается на предыдущих ачарьев.
Srila Prabhupada would often speak about the fact that when he came to the West, already Bhagavad Gita was being read by Westerners. Шрила Прабхупада часто упоминал тот факт, что когда он приехал на Запад, люди уже там читали Бхагавадгиту. But no devotees were coming from this. Но они не становились преданными. Even the early devotees like Hayagriva Prabhu, Umapati, Kirtanananda Swami, these devotees, they went to India looking for a guru. They didn't find one. Такие первые ученики Шрилы Прабхупады, как Хаягрива Прабhu, Мапати, Матаджи, Киртананда, Прабhu, и поехали в Индию в поисках гуру, но не нашли. These books were available, but devotees, but people were not becoming devotees as a result of reading them. То есть эти книги были доступны, но люди не становились преданными, читая их. It's the mercy of the spiritual master, the mercy of the pure devotee that transforms words into reality. Это милость чистого преданного, которая превращает слова в реальность. And ultimately, it's the only thing that can convince us to give up material sense gratification is the reality of spiritual life. Единственная вещь, которая может нас убедить оставить чувственное удовольствие, это реальность духовной жизни. The most scholarly words or so many instructions of what to do or what not to do does not transform someone into a devotee. Простые наставления о том, что нужно делать, а что нет, не превратят человека в преданного. What we need is the person Bhagavat. Нам нужна человек Бхагават. And this is what we have been given in the person of Srila Prabhupada. И это мы нашли в личности Шрилы Прабхупады. And our wonderful senior godbrothers and godsisters that are endeavoring to follow his instructions. И наши замечательные старшие духовные братья и сестры, которые со всем усердием следуют его наставлениям. Hare Krishna, thank you very much for taking the time to Харе Кришна. hear about Krishna and to give me your association. Hare Спасибо, Krishna. спасибо большое за то, что вы нашли время послушать о Кришне и дать мне свое общение. Получается, у них там 8:25 вечера. Наверное, она, может быть, устала. Maybe you are tired after your long trip. Yes, I guess, because it's already evening there. Yes, I am tired, but I'm not so tired now. It's amazing when we talk about Krishna, how it can all just kind of evaporate. I'm sure you've all experienced that. Да, то есть я уверена, что вы ощутили, я почувствовала, что моя усталость куда-то испарилась, как только мы начали говорить о Кришне. I don't know how many times I've gone to a class or a kirtan in the evening, dragging myself there, thinking, oh, I'm so tired, I shouldn't be going, I should just be taking rest. And then I go,
And I'm so inspired, I can't get to sleep when I get home. Я не знаю, сколько раз, вечером мне пришлось, просто тащить себя на киртан или на лекцию, и после того, как, всё заканчивалось, у меня было столько энергии, что я потом не могла уснуть, вернувшись домой. М. So, are there any questions or any of your own realizations you would like to share? А может быть, есть вопросы или вы хотите поделиться своими реализациями? Спасибо за лекцию. Преданные, пожалуйста, поднимайте руки. У меня вот есть такой вопрос. А почему Арджуна не увидел в пастухах-бандитах Кришну? Thank you very much for your wonderful class. My question is, why didn't Arjuna see Krishna in the uh, rock cowherd boys? Ой, rock cowherd men. Why? Мгм. Well, we've often heard this said before that when someone like Arjuna, who is a pure devotee and is always absorbed in remembering Krishna, when he can't see Krishna in a certain situation, it's usually because we need the instruction, for one thing. Just like Arjuna, oh, go ahead, I'm sorry. Мгм. И мы много раз слышали, что когда такой чистый преданный, как Арджуна, который погружен в мысли о Кришне, не может увидеть его, это за тем, что нам нужно получить наставление. So, just like on the battlefield, Arjuna became completely bewildered. He- How come? It seems inconceivable that a pure devotee would become so bewildered that he would completely give up his service. И так же, как на поле битвы, Арджуна был удрученный и кажется невероятным, как чистый преданный может настолько запутаться, что он отказался выполнять свое служение. But this was allowed so that for the benefit of all humanity. Но это произошло во благо всего человечества. And also, we can see, we will see later how Arjuna's lamentation actually turns in to the greatest ecstasy. Позже мы увидим, как скорбь Арджуна перерастает в великий экстаз. So it was a way for Krishna to actually increase Arjuna's ecstasy. Поэтому таким образом Кришна увеличил экстаз Арджуны. I'm sure there's many other reasons than I'm not thinking of with my little tiny brain, but when Krishna does something, it's so perfect that great sages and great devotees can talk about these verses for days. Prabhupada has told us that one could give a lecture on one Shrimad Bhagavatam verse for many, many days. Наверняка есть еще и другие причины, но я не могу их понять своими маленькими мозгами. Но, как говорил Шрила Прабхупада, что по одному стиху Шримад Бхагаватам можно несколько дней читать лекцию. Oh, Мгм. any other Э, questions? Realizations? ам, Can I ask you a question? Um, Of course. with um, you said that when you were with your family and you you chanted your rounds and read Bhagavatam, but still you were empty at the end. And my question is, we understand that the material energy comes from Krishna, and Krishna is everywhere, even if like it's not a direct service to Krishna, not
we are not distributing books, just being with our family. But how can we remember Krishna in the circumstances that we don't associate with devotees very much? Can we do something about that? Not to feel empty. Well, sometimes it may appear that we're forgetting Krishna. Just like, I'll use a more direct example. I may be helping in the kitchen, cooking the feast, the Janmashtami feast. And if you go in the kitchen at that moment, all you'll see is devotees, probably very much in the mode of passion, just frantically trying to get everything done. Мгм. А, Я переведу вопрос. Я спросила, вы приводили пример, что когда, будучи в семье, хотя вы воспевали круги, читали книги, но кажется, что как будто, ну, мы забываем Кришну, чувствуем себя посвященными, когда нет прямого общения с преданными или непосредственного служения. И вот Матаджи Вишвадхика говорит, что да, нам может казаться, как будто мы забываем Кришну. Э, Например, когда преданные готовят пир на Джанмаштами, и кажется, что они в гуне страсти пытаются успеть все приготовить, что нужно. Мгм. Otherwise, at the end of the day, when it's time to make the offering, if all the devotees were so absorbed in love of Krishna, in the ecstasy of Krishna consciousness, that they were not able to cook the feast, how would that be service? Но вечером, когда настанет момент предлагать блюдо, если бы все преданные были так погружены в любовь к Кришне, что не могли бы выполнить свое служение, что же тогда? So Prabhupada always told us, don't worry about seeing Krishna. Just act in such a way that Krishna will see you. Прабхупада говорил, не беспокойтесь о том, чтобы увидеть Кришну, действуйте так, чтобы Кришна увидел вас. So in this situation with my family, I still have attachment. And so maybe this was a way that Krishna was purifying that attachment. By I wanted that enjoyment of being with my family, but it was not so satisfying. So that's good. Krishna is taking good care of me. He's not allowing me so much enjoyment in the material world. И вот в моем примере с семьей у меня все еще есть привязанность к семье, и я хотела получить удовольствие от пребывания со своими родными, но Кришна заботится обо мне таким образом, что я не получила достаточно удовлетворения, как хотела. То есть Кришна очищает меня, чтобы я не надеялась получить какое-то удовольствие от, от своей привязанности. So ultimately, I did my duty. I chanted my rounds. I read Shrimad Bhagavatam, and Krishna protected me. Но Krishna protected me. He took care. Кришна защищал меня, поскольку я воспевал свои круги и читал Шримад Бхагаватам. So it was successful. It was good. И поэтому все удалось, прошло успешно. Thank I'm you very sure much. many of you have had those experiences. Я уверена, что у каждого из вас был такой опыт. Мгм. Харе Кришна, Мгм. Да-да. We have one question in the chat. Uh, how can I understand that my service, that Krishna
Guru and Vaishnavas are not indifferent to my service. How can I get rid of the feeling that I'm not needed? Uh-huh. Well, of course, this is a natural sentiment. It's the need of every living entity that we want to feel needed. Конечно, это естественное чувство любого живого существа. Мы хотим чувствовать себя нужными. That's there because we're part and parcel of Krishna. Это есть у нас, потому что мы частички Кришны. And Krishna would reciprocate perfectly with all of the gopis. And they felt needed. They felt loved by Krishna. И Кришна отвечал взаимностью гопи таким образом, что они чувствовали себя нужными и любимыми Кришной. So when our feelings are negative like that, Но когда мы чувствуем себя наоборот, в негативном ключе, we have to remember a few things. First of all, whether a service is needed or not, that does not depend on how I feel about it. но нам нужно вспомнить некоторые вещи. Первое. а, Нужно служение или нет, не зависит от того, как я себя чувствую по отношению к нему. For example, I may have been given a very ordinary, boring service to do in the temple, and I don't feel that this is appreciated or needed by anybody. Например, мне дали какое-то скучное, рутинное служение в храме, и я не чувствую, что оно кому-то нужно или его кто-то ценит. But I have been given this service, so therefore it is needed Но мне дали and это appreciated. мне дали это служение, значит, оно нужно и оно ценно. I remember when I was first coming to the movement, my husband and I, we went to the temple on Henry Street, and it was still under construction. Я помню, когда только я пришла в движение, мы пришли в храм, который только еще строился. So we had to go in the back way, the boot room. И поэтому нам пришлось пройти через сзади в черный ход. We all know what the boot room can look like. Watch room? The Sorry. place where the boot room, the place where everyone leaves а, their boots and shoes. Окей. То есть мы прошли через комнату, где все снимали обувь. So I wasn't a devotee, I was just a guest. So this devotee, Kirtiraj Prabhu, whom some of you may know, И я была не преданной тогда, я была только гостем. И преданный, с которым я пришла, Киртирадж Прабhu, he hands me this broom. I walk in the boot room, he hands me a broom. He says, "Here, sweep this boot room." и он вручил мне веник и сказал: вот, подмети эту комнату для обуви. So no thank you, no reciprocation, nothing. He just walks away. И он не сказал даже ни спасибо, никак не отблагодарил, просто ушел. So I thought, this is a strange place. A guest is told to sweep the boot room. Я подумала, какое странное место, где гостя просят подмести комнату.
And no one even says thank you. И никто даже не сказал спасибо. But Krishna appreciated because he allowed me to become a devotee. And I know that this simple little service that I did is one of the steps toward me becoming a devotee. Но Кришна оценил это служение, потому что он мне разрешил стать преданной. Я знаю, что это маленькое служение, это был один шаг на моем пути становления меня как преданной. And sometimes we can get that feeling even more in a family situation where a mother for women, Prabhupada said that for women, taking care of their children is their main service. So that can go very unappreciated, both by the children and by the husband. И а, больше даже это чувство может проявиться в семье, как говорил Шрила Прабхупада, что главное служение женщины — это забота о детях. И может казаться, что этого не ценят ни дети и ни муж. And the husband can also feel like that. He's working to make enough money to maintain the family. He's trying to chant his rounds. He's trying to do some service for the temple. He's so much needs to be done. И муж также может себя чувствовать ненужным, потому что он старается воспевать свои круги, старается заработать достаточно денег, выполнять служение в храме, так много всего. So, how will these devotees know that they're pleasing Krishna? И как же эти преданные поймут, что они удовлетворяют Кришну? Because they're doing their duty. Потому что они They're doing выполняют their свои duty, обязанности. and that's pleasing to Krishna. Выполнение своих обязанностей радует Кришну. So we need to read. We need to read Shrimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. If we keep reading, then we will become inspired to do whatever service, be it big or small, that Krishna gives us to do. И нам нужно продолжать читать Шримад Бхагаватам. Если мы будем читать, то у нас будет вдохновение выполнять любое служение, которое Кришна нам дает, большое или маленькое. And that doesn't mean that as devotees that we don't make the endeavor to appreciate the service of another devotee. We should, we must. Но это также означает, что мы, как преданные, должны ценить служение других преданных. I'm thinking now of His Holiness Radhanath Swami, how he's always appreciating the service of other devotees. Я сейчас думаю о его святейшестве Радханатхе Свами, который всегда ценит служение преданных. And I'm just thinking now of a little incident that happened to myself. This was a few months ago. I had just returned to Mayapur, and His Holiness Indradumna Swami was going to be leading kirtan, and I was so happy to be able to go. Now, И I have never met. Go ahead. I'm sorry. Я вспомнила один случай, который произошел со мной несколько месяцев назад. Я вернулась в Майпур, и его святейшество Индрадюмна Свами должен был вести киртан. Мгм. I've never met him. I've never spoken to him. I've never personally been in the room when he gave a lecture. Я никогда не видела его, никогда не встречалась личностно и никогда не была в комнате, когда он давал лекцию. I listened to many of his wonderful talks, but no personal connection. Я слушала много его замечательных лекций, но не было никакого личностного контакта.
So I'm sitting there at this big kirtan and I'm feeling a little bit alone. Мгм. Я And сидела в комнате, где был большой киртан, и чувствовала себя немного а, в одиночестве. I've just left Sharanagati and I know I'm going to be away from my husband for many months. А, И я только уехала из общины Шаранагати и знала, что мне придется провести в разлуке с мужем много месяцев. So all of a sudden, so then Maharaj walks in И and затем, everyone offers obeisances. и затем Махарадж зашел, и все предложили ему поклоны. Still in the same mood, I'm in the same mood. И я была в том же самом настроении. And this Prabhu taps me on the shoulder from the back and says, Mataji. And I turn around. И затем Прабhu тронул меня сзади за плечо, и я поворачиваюсь. And he gives me this beautiful flower. And I'm looking at him like, I don't know you. Who are you? What's going on? And he И он, indicates, go ahead. и он дает мне красивый цветок, и я смотрю на него, что это, кто вы, я не знаю вас. And he indicates that it's Indradumna Swami giving me the flower. И он говорит, что я Индрадюмна с вами, и вот я даю вам цветок. So immediately I knew it was Krishna. I knew that Krishna was giving me this little bit of nectar because I was feeling a little down. И я тут же поняла, что это Кришна. Это Кришна дал мне немного нектара, потому что я была, ну, чуть-чуть в грустном настроении. So a devotee doesn't work with that reward in mind. But when it comes again, he sees Krishna. He sees Krishna when the reward comes, and when the opposite comes, then we also try to see Krishna. Ну, преданный, он не выполняет служение с ожиданием награды, но когда эта награда приходит, он видит в этой награде Кришну. И когда приходит обратное, мы также пытаемся видеть Кришну. So I hope that answers a little bit. Я надеюсь, что ответила на ваш вопрос. Thank you very much for your answer. So Such a nice I'm very example. happy. Я очень счастлива. I am getting tired. It is quite late here. Да, So with that, if you don't mind, I will ask to take your leave. да, я попрошу вас покинуть, потому что уже сейчас поздно, я устала. Thank you very much for your And nice lecture, for your attention, association, dear Vishwadhika Mataji. you're very We will welcome. Thank you. look forward to your next time seeing you. Hare Krishna, please accept our obeisances. Hare Krishna, Hare Bol. Thank you for your association. Thank you for this wonderful opportunity. Hare Krishna, Hare Hare.